Okay, I will do my introduction in Spanish, and after, during the debate, I will shift to English. So, if it's okay with everybody, we can begin. I advise you that one of the panelists will talk in Russian. So, if you need translation devices, please, you're welcome to ask for one. Okay, buenos días, buen día, good morning everybody. Bueno, les quiero confesar de entrada un tema que cuando me invitaron a formar parte de este debate, de esta sesión, yo avisé que no era un experto en resiliencia ni en nada que se parezca, insistí mucho, pero bueno, me dijeron, no, puedes hacerlo. Y aquí estamos, ya verán un poco cómo lo planteo, ¿no? Mi nombre es Francesc Vilaró, trabajo en el departamento, en el Ministerio del Gobierno Autónomo, que se encarga de las políticas de urbanismo, de medio ambiente, de infraestructuras, y por tanto, bueno, alguna cosa me toca vinculada a la resiliencia. También soy profesor de comunicación en la Universidad Oberta desde hace ya unos años, una universidad 100% por Internet, y lo que sí que soy es un lector compulsivo. Les he puesto aquí, ya sé que normalmente no es normal en los moderadores traer PowerPoint, yo solo les traigo 2 libros. No soy un vendedor de libros, ya se lo aseguro, pero sí que soy, como les decía, un lector compulsivo y un poco desordenado, que normalmente tengo 2, 3, 5 volúmenes encima de la mesilla de noche, leyéndolos simultáneamente. Algunos me duran una semana, otros me duran unos meses, la verdad es que la situación es esta. Pero justamente cuando me encargaron y cuando empecé a preparar la sesión de hoy, 2 de los volúmenes que tenía encima de la mesilla de noche eran estos, que a priori yo no los compré ni me los regalaron porque estuviesen relacionados con el tema de la resiliencia de ninguna manera, pero básicamente al leerlos y al reflexionar sobre la sesión que vamos a tener, pensé, pues son obras que se centran en lo que es la resiliencia. El primero, The Revenge of Geography, de Robert Kaplan, que es un periodista norteamericano. Bueno, es un libro gordo, lo traigo aquí, que explica muchas cosas, pero que deja una idea principal, que es que la geografía, donde estamos ubicados, al final es un elemento decisivo en el devenir de nuestras ciudades, de nuestras vidas, de nuestras sociedades, ¿no? Marca nuestro clima, la naturaleza, los vecinos que tenemos, la religión, los cruces, las guerras. De alguna manera indica que la geografía determina lo que puede pasar. Ya veremos después cómo ligamos. El segundo es un libro increíble. Me lo regaló mi mujer hace unos días y la verdad es que es un libro muy triste, Voces de Chernóbil, de la Premio Nobel de Literatura de 2015, Svetlana Alexievich, que tardó 20 años en escribirlo y trata sobre el sufrimiento de la gente sencilla, la gente normal, de la gente que vivió la explosión del reactor de Chernóbil el 26 de abril de 1986. Dentro de pocos días, hará 30 años, y la ciudad de Pripyat, la más cercana a la central, sigue siendo una ciudad fantasma, vacía, muerta, prohibida, cerrada, ¿no? En palabras de la autora, ella intenta hablar de la historia omitida, que es la cotidianidad, los sentimientos de la gente que vivió el drama de Chernóbil. Explica un caso, que es con el que abre el libro, de la mujer de uno de los bomberos que acudió al incendio, que al principio pues no pensaban que fuese un tema grave, un tema nuclear, y ya no volvió, ni aquel bombero ni ninguno de sus compañeros no volvieron a su casa, todos fueron directamente al hospital, y explica la historia de los últimos 14 días de su vida, de la vida del bombero, en que ella, aun estando embarazada, ocultó el embarazo para poder estar al lado de su marido y vivir prácticamente cómo se deshacía entre sus manos, por los efectos de la radiación en Chernóbil, y cómo después pues, le afectó a su vida y le afectó a la vida de su hija, que murió y tal. Pero bueno, la verdad es que la geografía no es la culpable de todo, los hombres y las mujeres, los humanos tampoco son los culpables de todo, pero sí que vivimos una sociedad de grandes riesgos, ¿no?
Hoy contamos aquí con un grupo de expertos, la verdad, de lujo, que nos van a ayudar a ver esta doble visión, la visión de la geografía, el peso que tiene, y la visión de las personas, de la humanidad, y cómo el hecho de actuar desde las instituciones, desde todos los sectores sobre resiliencia, pues nos pueden ayudar a tener una vida mejor para todos, ¿no? El primero de nuestros invitados, ya les digo que tenemos un panel muy abierto, es el alcalde de Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, el señor Aysen Nikolev, una ciudad pues, en la zona ártica, en Rusia, y que bueno, pues, seguramente nos podrá hablar y nos podrá explicar cómo la geografía, cómo el clima y cómo la voluntad también de las personas, ¿no? Las ganas de luchar contra las adversidades, hacen que sea una ciudad pues, donde se pueda vivir, donde haya actividad, donde haya alegría, donde haya vida en general, ¿no? En unas condiciones pues, que seguramente nos explicará que son muy duras, ¿no? Gemma Valle, la segunda de las ponentes de hoy, va a tocar un tema radicalmente diferente. Ella es Acting Manager de Eurecat, que es un centro de investigación, y ella está trabajando temas de eficiencia energética y temas vinculados con energías limpias. Chernóbil, si no hubiésemos, también es una cosa que nos hubiésemos ahorrado. Y el tema de la seguridad industrial, seguramente en centros como el suyo, pues es un tema clave, ¿no? Para ver cómo podemos avanzar con más seguridad. Ramón Sanaulla, el tercero de nuestros ponentes, es el director de atención y acogida a la inmigración de la ciudad de Barcelona y, bueno, seguramente nos hablará de los más vulnerables, de los inmigrantes, de su programa de Barcelona Ciudad de Refugio y de los proyectos que tienen para acoger a los refugiados, pues que en estos momentos está discutiendo la Unión Europea cómo distribuyen los distintos países y cómo la ciudad de Barcelona va a actuar. Y finalmente, Antoni Sampayo. Antoni Sampayo, pues bueno, la verdad es que tiene un perfil muy, muy interesante, ¿no? A mí me ha sorprendido. Es investigador asociado en el International Institute for Strategic Studies de Londres y nos hablará del lado oscuro, si me permites, Antonio. Él es experto en crimen organizado, en guerrilla y en terrorismo, ¿no? Y nos explicará cómo la planificación de estos temas, el estudio de estos temas, pues tiene también una incidencia en la economía de las ciudades y de los países y cómo pues, se pueden orientar, ¿no? No les entretengo más porque vamos un poco justitos de tiempo y paso la palabra al alcalde de Yakutsk. Por favor, the floor is yours. Доброе утро, дамы и господа. Меня зовут Айсен Николаев, я мэр города Якутска. Город, который уже почти 400 лет существует на северо-востоке России, адаптируясь к самому суровому климату в нашем полушарии и находится в постоянных поисках новых решений для безопасной жизни граждан. Достижение запаса прочности, устойчивости к ударам стихии, стрессам от природной среды – краеугольный камень жизнедеятельности нашего города с самого момента его основания. Вопрос самого его существования. Дело в том, что наш модератор правильно сказал, мы являемся на самом деле самым холодным городом мира. Летом самая максимальная наша температура – это плюс 42 градуса, зимой самая минимальная – минус 64 градуса. То есть перепад температуры у нас составляет 106 градусов, годовая амплитуда. В мире нет другого такого города. Плюс к этому мы являемся самым крупным городом в мире, который стоит на вечной мерзлоте. И население нашего города, оно постоянно растет. Если 10 лет назад в нашем городе жило 250 тысяч человек, а 30 лет назад 150 тысяч человек, то сейчас в городе живет 350 тысяч человек. И, конечно, вот эта проблема роста города при том, что мы существуем в самых экстремальных природных условиях, налагает очень большие обязательства на руководство города. При этом город Якутск расположен на берегу Лены. Это одна из самых больших рек мира.
10-я в мире по длине, 8-я по полноводности. Под городом Якутском ее ширина достигает 15 километров. И, конечно же, эта огромная река доставляет огромную нам проблему, серьезную угрозу, когда весной начинается паводок. Для многих из вас не очень, наверное, это понятно, но когда вот такие льдины высотой вот, примерно вот наш до потолка 3-4 метра весной, когда река вскрывается, плывут бесконечным потоком, несколько дней рядом с городом, уровень воды резко повышается, и этот лед может заходить на территорию города, моих пригородов. Конечно, это всегда очень для нас экстремальное испытание, которое на самом деле у нас проходит раз в год. Конечно, вот то, что у нас существует такая экстремальная зима, экстремально низкие температуры, налагает, к сожалению, очень серьезные ограничения и на деятельность человека, на его самочувствие, на его здоровье. Средняя продолжительность жизни северян, к сожалению, ниже, чем у жителей регионов с умеренным климатом. Высокая заболеваемость легочными, сердечными болезнями. Поэтому для обеспечения комфортной жизни людей необходимы совершенно иные условия и ресурсы. Очень высокий запрос поэтому и к качеству жилья, к социальной инфраструктуре, общественным пространствам, с учетом того, что большую часть жизни человек времени проводит в закрытых помещениях. Зима у нас начинается в конце октября и заканчивается где-то вот к концу марта. Сегодня в Якутске, например, ночью было минус 25 градусов. При этом, конечно же, вот еще раз говорю, безопасность и резервы прочности городских систем – это самая главная ответственность местных властей, потому что любая коммунальная авария при температуре минус 50 градусов, она сразу же моментально ставит под угрозу не только существование отдельных систем жизнеобеспечения города, но и саму жизнь человека. Поэтому, так как наши системы находятся под постоянным прессом, они подвержены преждевременному износу и аварийности, это и коммунальные инфраструктура, это дороги, здания. Здесь мы, к сожалению, тратим очень большие средства на поддержание наших систем в нормальном состоянии. И, конечно же, новые системы, новые инновационные решения и в коммунальной сфере, в дорожном хозяйстве, в строительстве зданий, очень они у нас всегда востребованы. Исключительная зависимость жизнедеятельности нашего города от природной среды нас заставляет по-особому воспринимать проблему глобального изменения климата. Я в декабре принимал участие в глобальном саммите, который проходил в Париже. И хочу сказать, что проблема глобального потепления для нашего города, например, она уже очень очевидна. Потому что постепенное повышение температуры, мы ее тоже ощущаем. Зимой у нас теперь чаще всего не минус 60, а минус 50. Вот, летом, соответственно, тоже жарче. Но вместе с тем вот эти все процессы, они постепенно приводят к тому, что активно тает вечная мерзлота. Она тает на огромной территории всей России, вот, северных стран. И, к сожалению, под Якутском тоже активное таяние мерзлых грунтов идет. Оно тем более ускоряется из-за деятельности самого города, который, еще раз повторю, является самым крупным городом в мире на вечной мерзлоте. И так как у нас все здания строятся на свайных фундаментах, которые вбиваются в глубину на 12, 16, а то и 20 метров, это таяние очень опасно для свайных конструкций и может привести к опасности разрушения домов. К сожалению, такие случаи у нас происходят, мы это все мониторим, заранее людей выселяем из этих зданий, но вместе с тем тот мониторинг, который мы постоянно проводим, показывает, что за последние десятилетия аварийность домов именно из-за разрушения фундаментов, из-за потепления на 60% больше, чем в прошлом десятилетии. Это очень серьезные цифры. И сейчас мониторинг состояния свайных фундаментов у нас стал уже неотъемлемой частью нашей градостроительной деятельности. И новые технологии строительства, использование современных материалов, конечно же, повышает прочность конструкций. Вместе с тем, я еще раз говорю, даже то, что мы сваи вбиваем уже сейчас не 12 метров, а на 18-20, это, с одной стороны, приводит и к удорожанию строительства, но и самое главное, на мой взгляд, оно, к сожалению, приводит также и к прямому ущербу экосистеме вечной мерзлоты. Изменение климата и глобальное потепление также по наблюдениям наших ученых, наших властей, приводит также к сезонному изменению крупных северных рек. Это тоже очень опасно, потому что, к сожалению, наводнение самое последнее крупное, которое у нас было 3 года назад, оно реально показало, что в новых условиях при прорыве водой наших заградительных дамб может возникнуть реальная угроза вообще остановки главных объектов жизнеобеспечения.
Мы сейчас пересмотрели поэтому весь комплекс мер защиты города от паводков, появились новые гидротехнические сооружения, но общая тенденция потепления, она все равно продолжает влиять на наши отношения с рекой Лена. Русло реки динамично меняется, это приводит в том числе и к проблемам для забора воды для нужд города. Это тоже существенный риск для устойчивого развития нашего города. Поэтому наш город, как и многие другие города мира, особенно северные, он находится в поиске постоянном решения для снижения природных и техногенных рисков, достижения устойчивости городской среды и местного сообщества. Мы в выборе стратегии конкретных решений, которая у нас проделана работа, и стратегия города у нас определена до 2032 года, когда у нас Якутск будет отмечать 400 лет. Мы сделали в первую очередь ставку на науку, на точный анализ и прогноз локальных и глобальных факторов, также которые жизненно важны для развития нашего Якутска. И, конечно же, создание необходимых резервов прочности жизнеобеспечения требует консолидации финансовых и материальных ресурсов, как муниципальных, государственных, так и, конечно же, и частных. Для этого мы снимаем в городе все административные барьеры, создаем условия для вхождения частного бизнеса в городские проекты. Как я уже сказал, внедрение новых инженерных решений, технических средств, увеличение коэффициента запаса прочности в ресурсосбережении объектов городского хозяйства – это наши важнейшие задачи. Уверен, что то участие, которое мы сегодня имеем в мероприятиях по подготовке конференции «Хабитат-3», оно расширяет наши возможности в поиске наилучших решений и практик для развития нашего города. А опыт жизнедеятельности Якутска, который, еще раз подчеркиваю, уже 400 лет почти существует в самом экстремальном климате, и не только существует, но и активно развивается, активно строится, конечно же, будет полезен для муниципального сообщества и предупреждения рисков природной среды вообще в целом мире. И сегодня мы видим, что местные власти везде совместно прилагают усилия для достижения автономной цели устойчивого развития городов, которая включена в повестку развития «Хабитат-3». Это огромный вклад в улучшение жизни миллионов и миллиардов людей в решении глобальных проблем человечества. И я очень рад, что мы сегодня все вместе собрались, в том числе и для решения этой глобальной для всех нас задачи. Спасибо. It's a turn for you, Gemma. Okay. So, bueno, en mi caso vamos a hablar de un tema completamente diferente de lo que ha comentado el señor Aishen. En este caso nosotros vamos a hablar de un proyecto Ciudad 2020, basado en todo lo que es nuevos métodos de captación de energía solar, ¿vale? No sé si en el caso de la ciudad de Yakutsk, que estaba a menos 21 esta noche, como comentaba, tendríamos los ratios que tenemos aquí en Barcelona, pero bueno, vamos a ver lo que hemos estado trabajando en un proyecto de investigación sobre el cual hemos estado trabajando los últimos años, un proyecto conjunto entre Eurecat y FCC, en que hemos trabajado un proyecto de la convocatoria Impacto del Ministerio, en que hemos trabajado para desarrollar esta nueva tecnología de captación solar. Uno de los puntos por qué veíamos el tema solar era por la importancia, ¿no?, según este mapa, ¿no?, de todo lo que es la captación solar a nivel mundial, cómo podría ser casi una fuente energética autosostenible. Este fue uno de los ratios, así como cuando lo aplicamos sobre la ciudad de Barcelona, ¿no?, de cómo podemos aprovechar al máximo la energía solar para dar energía a los habitantes. Actualmente en la ciudad de Barcelona estamos en más de 1,6 millones y un consumo anual de más de 56,6, 10 a la 8 kilovatios hora. Con lo cual aquí hemos visto a través de los estudios cómo la incidencia en esta gráfica, ¿vale?, en función de la época del año, porque en invierno obviamente se refleja un menor aporte, pero cómo se puede ir aprovechando todo lo que es la energía solar.
A partir de aquí, nuestra investigación, nuestro proyecto fue hacia la tercera generación de energía solar, ¿no? La primera generación es la que estamos acostumbrados a ver, que son las placas, las grandes placas de semiconductores de silicio cristalino y de policristalino, ¿vale? Que actualmente destaca por su bajo precio de las placas, y su alta eficiencia. Sin embargo, ofrece limitados márgenes de mejora. Entonces, se ha mejorado con una segunda generación que está formada por dispositivos de capa más delgada, pero que son semiconductores orgánicos, pero que depositan una capa más absorbente, que no es del todo eficiente. Y en este caso nosotros hemos desarrollado sobre tercera generación orgánica en polímeros. Estos dispositivos son mucho más flexibles que los de segunda generación, que por no decir que los de primera generación, y pueden ser impresos usando equipo de más bajo coste, con lo cual tenemos un consumo energético para la fabricación de las placas mucho menor que en las de primera o las de segunda generación. No voy a entrar tampoco muy en detalle, hoy la ponencia es más del ámbito social, de la innovación, de cómo hemos trabajado en equipo para este proyecto, pero sí que, como podéis ver, estas placas, tengo aquí algún ejemplo por si queréis verlas después. Son, como veis, algunas de las ventajas que tiene es que son un material mucho más flexible y que se puede introducir en cualquier elemento urbano. Es mucho más delgado y a la vez también, como veremos después en la presentación, su proceso de fabricación viene a ser similar a un tejido textil. Es un rollo, ¿vale?, sobre el que vas cortando en función de los elementos. Esta es una de las grandes ventajas y que introduce y sobre el que estamos desarrollando en captar más eficiencia sobre el panel para poder introducirlo y desplegarlo a mayor nivel en diferentes zonas de las ciudades. ¿Vale? También esta investigación sobre nuevos materiales nos lleva a trabajar sobre las células fotovoltaicas de tercera generación. Como comentábamos, el coste de producción es mucho menor, es como os imagináis, esto es como un sistema de producción textil, con lo cual es como comentábamos, un roll-up. Con lo cual aquí las técnicas utilizadas por los materiales inorgánicos es completamente diferente a la que se utilizan en la fabricación con los polímeros de tercera generación. A la vez vemos que los polímeros, que son los que estamos hablando, son mucho más ligeros, lo cual nos ofrece muchas capacidades de integración, en los que el peso puede constituir un factor importante, pero nos da nuevos campos abiertos también para lo que son wearables o en otros aspectos arquitectónicos que nos representa un impacto visual, como son las células fotovoltaicas de primera generación. Con lo cual se nos abre todo un camino nuevo en la introducción de este nuevo elemento. A la vez, no tan solo por lo que es lo que comentábamos, la flexibilidad y la capa, que es mucho más delgada, sino también en aspectos arquitectónicos se le puede introducir colores, múltiples colores, con lo cual ya el efecto camaleónico de estas placas pues es máximo. A la vez, después también en lo que es en el aspecto de sostenibilidad, ¿no?, que es también importantísimo. El proceso de fabricación de estos módulos orgánicos implica un menor gasto energético y una menor producción de CO2, con lo cual también esto representa que el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial en la tecnología a través del ahorro energético es mucho más provechoso que las células de primera generación, con lo cual hay todo un nuevo campo. También vemos en este caso lo que os comentábamos. El producto puede estar incorporado fácilmente en fachadas, en mochilas, en
en prendas textiles, es decir, a partir de aquí, ¿no? Cuando comentábamos lo que es el autoconsumo, la autogeneración de energía, con los múltiples wearables, pues se hable aquí un nuevo dispositivo, desde que con la funda de portátil se te carga ya el portátil, etcétera, etcétera. A partir de aquí imaginemos N usos. A partir de aquí, nosotros también como Eurecat en este proyecto, en el proceso de industrialización de una tecnología, ¿no? Podemos destacar el proceso de fabricación en laboratorio, en piloto y ya en un entorno más industrial. Nosotros como centro tecnológico tenemos tecnología de laboratorio y de piloto, pero después ya para la fase industrial pasa con los diferentes partners necesarios. Aquí vemos el proceso de fabricación, no entraré mucho en detalle, pero sí que se producen como equipos como los que se ven aquí en la foto, y es una técnica de impresión al final. Es una impresión sobre tela, para decirlo de una forma muy simple, que nos produce esta capacidad de impresión en los paneles. A la vez nos permite también rebobinar, ¿no? Como aquel que dice, para terminar de ajustar el sustrato de impresión en la célula, lo cual es todo un proceso de fabricación muy diferente al que existe actualmente. La máquina que tenemos es una de estas muy similares, y lo que se utiliza, la técnica de impresión que se utiliza es la serigrafía para la impresión de estos módulos fotovoltaicos. ¿Vale? Y sobre esta capa se dispone la tinta a imprimir, y por medio de una rasqueta se fuerza la tinta a que filtre a través del tejido en las zonas donde nos interese que haya el solar panel, y distinguir de zonas con solar panel o zonas sin solar panel, dependiendo de la impresión, las medidas. A partir de aquí, como os imagináis, nos da mucha libertad. A la vez podemos ver la eficiencia, ¿vale? Con 12 células, que es este trozo de aquí únicamente, ¿no? Pues aquí podemos ver la eficiencia y los radios que estamos teniendo a nivel de hoy, con lo cual estamos obteniendo un grado de eficiencia bastante elevado, y a la vez las células las podemos conectar en serie o en paralelo en función de cada tipo de aplicación. Con este proyecto en Ciudad hemos conectado los diferentes módulos y los estamos aplicando en diferentes entornos urbanos, como puede ser en un sistema que guarda bicicletas para lo que es la luz propia, o también para donde aquí se ve cómo va captando y va generando todo lo que es el parking de bicicletas de la ciudad, o también en elementos más urbanos de IoT, como introducimos el solar panel en la farola para alimentar los sensores que existen en la farola, de control de temperatura, de sensor de presencia, de humedad, etcétera, con lo cual es todo un nuevo camino en aspectos de Smart City IoT, porque al final tenemos muchos gadgets, pero todos ellos necesitan energía, ¿no? Pues como la producimos de forma menos agresca para el impacto visual, y a la vez que sea eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Y aquí podemos ver varios de los objetivos que nos habíamos marcado con nuestro partner en este proyecto, FCC, para conseguir y validar esta tecnología. Todavía el proyecto ya está finalizando, pero sí que le vemos continuidad en mayores ámbitos de investigación y de aplicación de esta tecnología. Esto es lo que os queríamos comentar hoy con el proyecto Ciudad, un proyecto diferente al que explicarán después mis compañeros, pero sí que abre unas nuevas perspectivas de introducir nuevos servicios en la ciudad. Muchas gracias. Thanks, Gemma. Now it's time for Ramon Sanauja. Please, take the floor. Okay, thank you very much. I was asked to deliver the presentation in English. It's quite different issue what I will present today.
It's about a little bit what the mayor of Barcelona was explaining this morning at the plenary session. But I will try to explain not what's going on right now with the refugee crisis in Europe, but what had happened in the city of Barcelona in the last 15 years regarding to immigration and economical crisis, and more or less how we have given a response with different policies to this interesting situation. First of all, I will let's see if it works. Yes. Just a snapshot on the city of Barcelona. The city of Barcelona, as you can see, is a very dense city. The urban tissue of the city is also determine different strategies in order to integrate migrants, refugees, or whatever. It's very different sprawl cities than dense urban tissue cities. And Barcelona is a very dense city. We have 1.65 million of inhabitants with a metropolitan area of 4 million people. We have been an economical successful city in the south of Europe with a very high density, 16,000 persons living for every square kilometer in the city. Another important issue is that we are an old city. The percentage of people who is aging is high, and the number of people over 65 is 22% of the population. Here you can see, for example, aging pyramid of the city. You see the base is very, very low, and we are getting old. And here also the demographic trends also are very related with immigration, so on. Nevertheless, in the last years we had two big impacts in the city. One, migration impact, and the economical crisis. Okay, regarding to immigration, right now we have about 17% of population who is born with a nationality different than the Spanish. Around 23%, almost 1/4 of the population of the city of Barcelona has been born abroad. If you add here the children, we can more or less state that around 30% of the population of the city is foreigner or has been born abroad or has origins in other countries. Here we have to add children, second generations, etc., who are already Spanish. We had a very incredible growth of immigration between 2001 and 2009, while the economy of the city was really growing and there was a lot of job opportunities, so many people from all over the world came to the city. One very important thing is that most migrants arrive at the city with irregular condition. Okay, that's the reality. There are laws, there are immigration laws, Europe, there's the Fortress Europe, there's Frontex, but migrants, they came to the city mainly by plane, and they come and they overstay here, and finally they are in irregular status. That's the pattern that we have seen in the last years. We already, the city of Barcelona, historically, all cities have been linked to migration. We are cities because we attract migrants. This is the history of all cities, also the city of Barcelona. Nevertheless, what is new of the last migration wave is the internationalization. We have migrants from all over the world. This is the new aspect of migration waves in the city. We had other migrations from other parts of Spain in the past, but it's not new that we are receiving migrants in the city. If you see the nationalities, for example, there's a lot of Pakistanis, Chinese, Moroccan, and a lot of from Latin America. Nevertheless, this statistic is 2015. Many Latin Americans already have Spanish nationality, therefore they are out of the statistics of foreigners. So you have many Latin America with a Spanish passport. Nevertheless, they are born in Ecuador, Bolivia, etc. And this is important. If you see, this is the evolution of the impact of the immigration in the city. You see, this rapid growth, this incredibly growth between 2001 and 2009 of the migrant population. And while people was arriving, also there were some people coming and having access to naturalization to the Spanish nationality at the same time. So the diversity, if you walk in the streets of Barcelona, is very present now. In 2000, 2001, no. But now, if you walk all over the city, all over the districts, you see a lot of diversity. So you had this impact. But the bad news was the economical crisis. In 2006, we had only 7% of unemployment, and suddenly, because of the budget cuts, the economical crisis that hit the city and the South Europe, we increased unemployment up to 20% in 2013.
So you can imagine this is a rapid growth of the unemployed people. You have also to add here the banking crisis. A lot of people was evicted from their houses, so they were kicked out of where they were living, and we had big problems or big tensions with the social services of the city, who had to handle this reality of people being evicted from their houses. So also there was a big number of people living in irregular condition, and here we have at the top of this economical crisis, less budget, less income for many families, budget cuts. That means that our public systems were, their budget was reduced, and this has clear impacts. For example, we are in a hospital, there had impacts in the hospitals. Wards in hospitals were closed, nurses were dismissed, less doctors were contracted. In schools, the same. Teachers were not contracted, the ratio of pupils in the classrooms, they were increased, so the quality of our services were worse. So you can see the two trends, the big number of migrants, the less quality, the impact, the less incomes for families. We had an interesting situation. We had a lot of big dispersity of quality of life in between the different districts of Barcelona. This is a very interesting data that I give you here. The life expectancy between the richer neighborhoods and the poorer neighborhoods in the city of Barcelona, it's 11 years difference. If you are born or you lived in a poor neighborhood, your life expectancy is 74. If you live in Tres Torres, in Sarrià, your life expectancy is 85 years. So it's big inequity. This is an interesting indicator. So this is unemployment. Unemployment just skyrocket. It's a shock for the city. It's a social shock. It's not like the mayor was telling us, pieces of ice, but this is social impacts that really affect our city. But now I would like to, what would you think that would happen? No? When I was the responsible of immigration in 2009, and I talked to many experts, and they said, "Whoa, Ramon, the city has experienced this big growth of immigration, and at the same time now there's the economical crisis coming, the unemployment is increasing, the austerity policies, you are going to have." The city is going to have big problems. There are going to be riots, there are going to be ethnic tensions, people competing for scarce resources, so get ready for big riots like in the banlieues in Paris in 2006, or like we have seen in Birmingham or London or other years. So, we were all very worried about that, and this possibility that all experts did it happen? Was this what it happened really? Reality is that no, didn't happen this. Social cohesion is not yet broken. There's a lot of tensions, of course. There's a lot of social exclusion. There are people who really had a hard time, families who really were really in a very poor condition, but there has been a big social tensions because ethnic conflicts. At least there are small conflicts, of course, daily conflicts, as the mayor was telling, that we have to affront, but not big social conflicts. One indicator, for example, is the absence of xenophobic votes or xenophobic parties with support in the city of Barcelona. In other cities around Barcelona, there are some representatives of xenophobic parties who had support. In other cities in the context of South Europe, like in Italy or Greece, there are many, Golden Dawn, for example, there are a lot of xenophobic parties with an important support. And their discourse is to make migrants scapegoats of the bad situation of the country. This, at least in the city of Barcelona, hasn't happened. No? Migrants are not the scapegoats. We have to ask us, we have one interesting indicator. This is the unemployment rising, and in the city we conduct every year, every 6 months, a test, and we ask the citizens of the Barcelona, what is the most important problem in the city of Barcelona? And usually in the past we had, migration is a problem, migration. So what had happened as migration seen as a problem? We have seen that migration as a problem has going down very much at the same time that unemployment and big, so how this is possible? Why we had this, let's say, interesting and positive
response from the citizens in this case. No? And we have 4 reasons, very quickly, I don't have time. The first reason is the some legal framework of the migration laws. We have the possibility of a permanent regularization window if you meet requirements for migrants. And what is very, very important, the local register is known as Padrón. It's a local register for everybody that enables everybody, regardless their legal situation, to be included in the city as a neighbor. And these have access to many services, local services. It avoids segregation. This is one of the reasons. Second reason is the political consensus. We had political consensus with all the parties in power in the city of Barcelona since 2002. Migration has been dealt and negotiated with all the parties, and I think I must say that all parties they reached an agreement at the end, and they took out a little bit migration out of the big debate. So that really contributed a lot to not to be discussing immigration every day in the media. Okay. Our framework, we were following the intercultural the framework, which is trying to foster living together and interaction. I cannot give with many details about that, but we had many public policies that really are helping to have these results. We have a major hub for welcome migrants, with 50 workers, and we are attending there many people, especially irregular migrants. We have policies that are inclusive for undocumented migrants. And we, of course, we mediate with conflicts. There's a lot of conflicts. And what is important is that all services of the city are open to migrants in a mainstream way. And we don't exclude anyone from our services. We're favoring family regrouping, free language courses for migrants. And another thing which is very important, we are combating rumors about the wrong perceptions about migrants. We have a policy on rumors. And finally, the urban plannings, of course. The urban planning is also very important. We had the urban planning since the 80s trying to promote social mix, okay, to mix different social classes all over, not to segregate, making zoning. We try to avoid zoning. And this is there was here a very important responsible, Oriol Boigas. He set this strategy to monumentalize the periphery. He wanted to make very good public spaces in the periphery of the city to give good quality of public space. We have a very weak housing policy as a country, as a city, but we had a great policy in urban design. So this really contribute to this social mixing that we don't have, we can say that we don't have many concentrations of migrants in the city. So this is one of the little parts of the city that is a little bit segregated. It's called Ciutat Meridiana. It was built in the 1960s in the dictatorship. This is not promoted by democratic governments, of course. Some private developer, they really made a lot of business there. It used to be, supposed to be a cemetery, but it didn't go the cemetery there, but it went not the dead, but the living. And it's not, it's a kind of a segregated neighborhood with a lot of percentage of people there who are migrants. And this is the places in Europe where more evictions took place. This place is known as Eviction Village, Ciudad Eviction Village in Spain, because it has the highest concentrations of evictions. But here, people got together. They got together, and poor people who was evicted, and they fight to try to find solutions. And the good thing is that everybody there got together, and it didn't matter where did you come from. There was an organization there which called a platform for trying to avoid evictions, who really got all together to fight against evictions. There's the fourth reason, the final reason why we have these good results is the participation of the civil society. Without the participation of NGOs, the social tissue of the city, engage on and producing good living together, it would be no possible
to have these results. And this is, for example, what I was telling you, is an action of this platform of trying to avoid the evictions. And you had a lot of migrants, a lot of neighbors here from always living in the city of Barcelona, all together trying to, in the same status. They were all neighbors. They were not Latin American or Moroccans against, no, it's all neighbors fine together. So this create a lot of bonds and to produce a good living in a very, very deprived neighborhood. And the moral of this story is that the leader of this platform right now is our mayor, who was elected in the last elections. Thank you very much. And now is the turn for Antonio. Please take the floor, Antonio. Thank you, Francisc. I was slightly concerned that I would be the prophet of the apocalypse here, and but since you cited Robert Kaplan, I feel like the doors of the dark side are open, and I can be as dark as I want. Actually, Robert Kaplan was one of the authors that I wouldn't say influenced me, but I certainly looked at his work. And he has another of his articles is called The Coming Anarchy, and it's from 1994, and it's all about the dark side, of course, but the dark side of cities in West Africa. And that was in a time in 1994 when this discussion about the urbanization of insurgency, as some people call it, or the urbanization of security challenges was at its beginning, perhaps, and it's all about the cities in West Africa being these dystopian places filled with crime, where government has very little control at night, in which criminals run havoc. Sprawling and lawless. Anyway, it's a very dystopian article with a very dystopian title. But the good news is that compared to that, my presentation will seem like a good side, not a dark side. So I will start by sharing a bit of a brainstorm that I was having in the past few days, which is, what does the lack of resilience look like? So as Francisc said, I come from a think tank, the International Institute for Strategic Studies, that looks at security, international security challenges and defense as well. So my day-to-day is spent looking at this somewhat dystopian side of the urban world. And while it's very clear that Barcelona is a resilient city and that Mogadishu is not, I wonder if we can find symptoms or early warnings, if you will, of the lack of resilience. And to me, this exercise evokes images of sprawling areas, informal and often chaotic habitats, not because they have a shape that is not pleasant to our eyes, but especially because these areas receive a fragmented coverage of state authority and services. In its clearest form, lack of resilience to me evokes the concept of no-go areas, something that UN Habitat itself has warned was an increasingly common sight in developing regions such as Sub-Saharan Africa and Latin America. So this exercise also conjures to my mind ideas about extreme inequalities and segregation between poor and rich areas of the city, which sometimes erupt into societal tensions, and in its most violent form, we get organized crime and extremism, both of which have been strongly linked to exclusion and segregation of certain groups from mainstream society. So that brings me to the main issue I'd like to raise here, which is the relationship between resilience and citizen security, or the security policies designed to counter organized crime and terrorism and all forms of organized armed violence. Security policies in cities have been usually developed and analyzed as a separate silo from other dimensions of urban governance.
Security in developing world cities facing protracted armed violence have been guided by militarized objectives and marked by emergency responses designed to provide short-term alleviation. There is a lack of awareness on the part of security practitioners to the systemic drivers of stability in cities, the city as a delicate and interconnected grid of different actors, services, and areas. And this is where I think the linkage lies between security and resilience. On Monday, Dan Lewis was mentioning that all human systems succeed and fail systemically, that the search for resilience is a multidisciplinary one, otherwise it doesn't work. To me, that speaks of the need to integrate areas that are deeply involved in urban stability, but which are seldom heard in the same breath. Trying to understand how security can work with and for resilience is even more urgent now when European cities are coming together to harbor flows of displaced people. When the byproducts of war and humanitarian catastrophes, so this world of the security arena, classic security arena that institutions like mine work with, clash or meet the urban world in the shape of urban refugees, a shape, by the way, that was present for a long time in many regions, not just Europe, but was just less visible internationally. The challenge and opportunity presented by the refugee flows places European cities into a broader global context of this urban century, in which cities are key sites not only for development, but also for new needs and new ideas on security and stability. As you all know, many local governments in sub-Saharan Africa and South Asia, for instance, are struggling to cope with the speed of the current demographic transformation. Therefore, in a strangely ironic turn of events, European and developing world cities face, at this stage, a similar problem: the adaptation to rapid population growth in a way that preserves urban resilience and stability. To talk about the security dimension of this challenge is not to focus on the outsider as a threat or the other, but on the mechanisms used for urban adaptation, on the catalysts for security and prosperity. In Central America's Northern Triangle, governments have called their militarized security approaches to gangs and criminal violence as iron fist or mano dura. This, I think, is an appropriate name to describe the prevailing approach to security in developing world cities facing protracted armed violence, such as organized crime and terrorism. But while this is a disheartening finding from my research and those of other researchers, it also allows us to find gaps in the debate on urban security. As a former resident of Rio de Janeiro, I can't begin to tell you how many times we've seen the images of the military police going into raids, in raids into the slums, using the ugly caveirões, or the big skull, as the armored vehicles that they used were called, with holes for the rifles, and going to the slum and then withdrawing quickly to avoid the crossfire of the criminal groups. But you don't have to live in Rio, I think, to agree with me. You'd be forgiven for conjuring up images of heavily armed paramilitary robocops when thinking of urban security policies in many developing world countries. And this is because for too long, the unidimensional modus operandi of security policies has produced an operational focus rather than a strategic one. Security has been conceived as a series of short-term operational level actions rather than a long-term planning of the city and for the city as a system. The understanding of the linkage between security and resilience can help shift the debate from the operational to the strategic level. So, the understanding of the urban security environment has to be aligned with that of the nature of cities, inherently diverse environments welcoming to diversity. Cities thrive from flows of people, information, and economic resources.
In Europe, most big cities have strived to embrace migrants even before the current crisis. We just heard about Barcelona. Copenhagen, for instance, announced its Engage the City program with the stated aim to become Europe's most influential, most inclusive city. I would be interested to know who wins this, this competition. The welcoming gene in cities is linked to the nature of cities as systems. Although the common imagery surrounding cities is linked to buildings, cities are essentially these flows of human, intellectual, and material resources that flow through them in order to connect with each other as part of networks. The cities as systems approach, as many of you know, kicked off in the 50s and 60s when systems theory became a mainstream theoretical approach, building on biology, cybernetics, and other fields. So the traditional approach of looking at policies there through a structural focus on organizing the physical space in a linear way gave way to the systems framework, a more fragile and complex entity that required more subtle interventions. At its basic, this approach looks at cities as composed of sets of elements tied together through sets of interactions held together by feedback patterns. So think of spatial connections like boroughs linked by traffic, but also systems of innovation, of human capital, of employment, and so on, all within the broader urban system. Security has been absent from this debate, and my hunch as to why this is so is because it's usually being considered within the national levels of policymaking, the powers that be, if you will. An example is that mayors, thinkers, and policymakers from local levels are usually, if not always, absent from the table when international security and defense are discussed. The good news is that the rapidly urbanizing developing world, is encouraging the emergence of new models. The perception underlying urban security thinking has traditionally been that of cities as alien, hostile, and frequently dystopian environments where a heavily armed force should be carefully introduced and withdrawn quickly to avoid mishaps or disasters such as the Russian debacle at Grozny and the American one in Mogadishu in the 90s. In Latin America, for a long time, military or paramilitary forces have dominated urban security solutions due to the city's perceived need to deter or rapidly counter heavily armed criminal groups. But at the same time that rapid urban growth has favored the emergence of new sources of pressure, it has also sparked new models of security thinking. Medellin, Colombia, and Rio de Janeiro in Brazil, my former home city, are examples of cities that have undergone security transformations. You might know these examples, but I'll just very briefly introduce the points that are relevant for this discussion. In Medellin, the military victories against the left-wing guerrillas and right-wing paramilitary groups were followed up by local authorities with policies to integrate areas previously outside state control into the urban fabric. The slums or comunas were connected by public transportation, received bold architectural works, and came to enjoy public libraries and parks. The previously military-heavy security approach gave way to a hybrid law enforcement model in which police and other civilian services operate jointly, and in which the armed forces are one part of a big urban machine. The application of a similar model in Rio was important because there we see this model applied to a city 5 times the size of Medellin. Like Medellin, Rio faced the challenge of slums controlled for decades directly by heavily armed criminal groups. The response, sparked by the fast-approaching Olympic Games, was the pacification program. The state used its military police force with various degrees of support from the army and the navy excuse me, to retake the slums from criminal groups and stay there, paving the way for other services. And this was in stark contrast to the previous approach, which I mentioned before, the Caveirão, the big armored vehicles going into the slums with raids and then withdrawing quickly
in search of high-value targets and with heavy firepower. In both cases, Medellin and Rio, the main change took place not in terms of technology or resources, but in the manner in which authorities viewed the aims of the security effort. Security begins to be seen as a systemic security, comprising systems of productivity, transportation, infrastructure, and even culture, alongside the systems of law enforcement, emergency responses, and even military ones in the most severe cases. More importantly, this view allows us to differentiate between the policies applicable to stabilize the system and those that disrupt the system, as it often happens with current security interventions in the developing world. Even though these approaches have been created to counter armed threats, I believe that the conceptual change that they have sparked are useful for our debate on preparing cities for migrant flows. They allow us to link the ideas of security and urban systems. Such an approach is not a panacea, of course. It is one part of the resilience challenge posed to cities. And we've seen throughout the past 2 days that there are many other parts of this debate. Europe faces the opportunity to embrace the challenge of integrating resilience and security as a mutually reinforcing policy relationship at the time when this integration is most needed. Understanding public security as a strategy that feeds into resilience, I think, can help to bring together both worlds in policy making as well as academia. And I hope I've sparked some of the initial thoughts on how this integration can happen, and that was my aim here, not to provide the answers of how this integration can happen step by step, but to spark some debate about that. Thank you. Thank you, Joe, for all your presentations, so diverse, so inspiring. Now it's time for the audience to take the floor. If you want to ask the panelists, or you want to debate or summarize something, is there anyone that wants to ask a question? I have several, but okay. I will give the first question for you, only to break the ice. Okay, well, it seems resilience seems to be basically a matter of cities, as I see here in this convention. No? But risk and hazards can also hit rural areas, small cities, or even large regions. One of the examples we have now is the problem in the United Union with the Syrian refugees. It's a global or regional. But what about planning resilience at the regional or national level? Could it be a challenge for the future? How you see it? Four of you. Who wants to be, please? Ramon? Well, hello, yes. I am not an expert, but I think it's a way of conceiving policies in a broad sense. I think you can change the scope of the scale from the municipality to the region, and it works. I think it's absolutely feasible. Yes. I'll answer with a concrete example from Rio. There, the response was to the security problem that was very present in Rio in the city, and became increasingly urgent with the announcement that Rio was selected to host not only the Summer Olympic Games, but also the World Cup that took place 2 years ago. So the response was basically in the city of Rio de Janeiro, but it was conducted mainly by the state government of Rio de Janeiro through the Security Secretariat. And the Security Secretary there, José Mariano Beltrami, is the father, basically, of the pacification program. And the program, when it was successful, was warmly welcomed by the federal government and received
ample support through even the deployment of military forces when needed and when asked for. So it's a remarkable example of state-level initiative being supported, of course, with a very good relationship with the local authorities and receiving, after it was successful, receiving the support from the federal levels. So of course it requires the small matter of being successful in order to spark all this, but I think good initiatives and good ideas will make it easier to have this kind of cooperation for resilience. Okay. Please. Проблема миграции, конечно, она для всех очень важна и актуальна, в том числе и для наших российских городов. Я хочу здесь сказать следующее, что если в вашем городе появляется очень значительное число людей, которые говорят на другом языке, исповедуют другую культуру, у которых другая религия, вы просто-напросто обязаны сделать так, чтобы эта общность людей стала разделять интересы вашего города. Если этого получается, если люди разделяют повестку развития именно вашего города, то конфликтов не будет. Вот, пример Барселоны, на мой взгляд, как раз показывает, что это можно сделать. Если вы этого не сделаете, вы будете получать постоянные конфликты, которые будут длиться годами, десятилетиями и в конечном итоге, конечно, могут приводить к таким последствиям, где уже необходимо будет вмешательство и полиции, и армии. Ну, поэтому обязательно нужно, чтобы мигранты, которых в нашем... Вот, например, у меня в Якутске за последние 15 лет появилось 40 тысяч мусульман. У нас никогда раньше не было мусульман, у нас было их очень мало, а сейчас их 40 тысяч. Но мы смогли сделать так, что они начали разделять нашу повестку дня развития города Якутска. Они участвуют в наших праздниках, мы участвуем в их праздниках. И поэтому у нас нет такого напряжения, которое, к сожалению, возникает в других городах. Okay, Sergey, there is time for no more. Only for conclusions, no conclusions? We have to... Okay. Well, but we have begin at 11:20 about, but too bad. Okay, so if there is no time for more, thank you very much to all the panelists, to the audience, and see you soon. Thank you.